So first I had a penetrative sex, and then years after that I started to touch myself to see what do I like and how does it feel. And I think that's pretty absurd. It should be definitely other way around. Masturbation is the sexual stimulation of your own genital for the sexual satisfaction or just for fun. It is pretty normal to masturbate. I didn't grow up with this idea, but it's pretty normal. It's pretty normal, I mean, you can play with yourself whether if you are alone or if you are in a sexual relationship. And actually, masturbation can be a very good and effective way to know your body, to understand what you like, what you don't like, what hurts, and what makes you even having a better and more intensive orgasm. Wenn man sich fragt, ob man als Frau mehr masturbieren sollte oder was die Vorteile dahinter sind, dann kann man ganz klar sagen, dass damit sehr viele Vorteile verbunden sind. Also zum Beispiel erstens, man lernt seinen Körper besser kennen und vielleicht auch seine eigenen Lustzentren. Zweitens kann man diese Lustzentren dann besser kommunizieren an andere Menschen. Drittens weiß man bei Sex mit anderen Personen vielleicht, was einem gut tut, kann das sagen oder selber darauf hinwirken, dass diese Areale stimuliert werden und dass einem Sexualität ganz gut passt. Und viertens ist in Studien bewiesen, dass Masturbation eben auch die Gesundheit und Lebensqualität steigert und ein besseres Körperbewusstsein verursacht, und das ist alles sehr, sehr positiv. Und es gibt auch den Begriff der Masturbation, dass man während seiner Menstruation masturbiert, manchen hilft das gegen Krämpfe und Regelschmerzen. Und ja, medizinische Masturbation wäre sozusagen heilende Masturbation. Also ich habe ein Problem, Schmerzen oder sinkende Lebensqualität oder lustlose Sexualität, und dann benutze ich das Mittel der Masturbation, um aus diesen Symptomen rauszukommen. Und ja, das ist in Studien untersucht, dass Masturbation einen positiven Effekt auf Lebensqualität hat, auf Schmerzen, auf Sexualität. Also Masturbation ist ein Tool für Gesundheit. The first time that I really started to communicate what I want in a sexual relationship was also very late. And actually I had a partner that was my second boyfriend that I had a sexual relationship with, and he opened me up to this conversation, because I never forget his sentence. He told me that Shabnam, when I see you from outside, you are such a vibrant woman, but in the bedroom you are just like a stone. What is wrong? And that was exactly what I was in the bedroom. I don't know, I was shy, I didn't know what to do, I didn't know what I want, and yeah, luckily luckily my relation with him opened me up to see sex as something that is joyful for both parties. I'm not there to serve another person. That's also it's not about serving. It's just have a common beautiful relationship, common beautiful experience that's one of the most powerful and most pleasing experience that you can have. For me, crazy thing was that I thought in Iran there is this taboo around talking about sexual health and masturbation and everything. But more I start to read about that and start to talk with other women about it, I to my surprise was that yeah, okay, this taboo, this having shame about talking sex is cross-culturally, and it's like our pleasure, our especially sexual pleasure, women's sexual pleasure, is suppressed systematically and cross-culturally. Masturbation wird oft so als Tabu gesehen, weil Sexualität in unserer Gesellschaft auch tabuisiert wird. Wir sprechen nicht so oft darüber, und das ist schade, weil es ist was sehr Gesundes und was sehr Gutes für unsere Körper. Und deswegen ist auch Masturbation etwas Gesundes, was unsere Gesundheit fördert. Und das wird in ganz weiten Teilen der Gesellschaft nicht thematisiert und auch vielleicht sogar pathologisiert. Also es gibt ganze Bücher darüber, die jetzt schon ein bisschen älter sind, zugegebenermaßen, aber es hat sich ja lange gehalten in der Gesellschaft, dass Masturbation krank macht, dass jedes Mal bei einer Masturbation man
Gehirnzellen verliert im Prinzip. So war das, so stand das in den Büchern, ganz interessant. Und das ist alles nicht richtig. Und natürlich spielt auch eine Rolle die selbstbestimmte Frau, die masturbiert, die dann vielleicht auch selbstbestimmt ihre Sexualität viel besser handhaben und äußern kann. Das ist natürlich auch irgendwo eine Bedrohung. Ne? Die selbstbestimmte sexuell aktive Frau ist an sich eine Bedrohung, weil sie ist nicht so gut steuerbar. Sie ist nicht so gut führbar sozusagen, und da muss man sich schon fragen, Masturbation auch als Mittel, um sich selber zu ermächtigen, und wenn wir also das so konsequent als Gesellschaft ausblenden, dass Masturbation uns ermächtigt und gesünder macht, was bedeutet das dann? Ne? Also es wird ja konsequent auch nicht klar vermittelt in Biologiebüchern, im Studium, im Medizinstudium auch nicht, wie Masturbation in unseren Körpern Gutes tut und wie Masturbation für Frauen zum Beispiel auch laufen kann. So, it's so crazy because talking about like sexual desires, healthy sexual practices were never a topic that we talk about it in family or in a school or anywhere else. And I'm not coming from a close-minded family. And so sometimes I think, okay, my both parents were pretty much open-minded. We talked about everything. And if in my family nobody talk about sex, and it's like sex is not even exist, I cannot imagine what's going on in the families that have more religious background. So yeah, about like everything that I learned or understood about sex, which I can say was not even close to the reality, is just talking with friends in social media, like sneaking and watching porns, and that are like far away from what you really want, because even if you talk about it with your girlfriends, it's nice, you get their perception, and then you think, oh, maybe I should be like that, and that is not true. Every sexual experience is very individual. What makes me comfortable, what I like, may be something that you feel totally uncomfortable with. So because of that, again, touching our bodies, knowing our bodies, and masturbation is one of the most important things that a woman and men, we all should know that. It's not just that, I think it's more normalized for men than women, but it's something that everybody should know. Es ist spannend, sich zu fragen, was die beste Art ist zu masturbieren. Das ist natürlich erstmal für jede etwas anderes, aber was man ganz klar sagen kann, diese klassischen Dildos, die immer in Penisform sind, ja, damit wir Frauen auch bei der Masturbation daran denken, dass in die Vagina ein Penis gehört, weil um Gottes Willen nicht die Klitoris in den Vordergrund kommen soll und um Gottes Willen wir nicht vergessen sollen, dass wir immerzu penetriert werden sollen. Ja? Diese Dildos, die sind, glaube ich, jetzt nicht die optimalen Sexspielzeuge für Frauen und Masturbation für Frauen, weil sie einfach wiederholen Penetration in die Vagina, die für uns zum Teil lustvoll ist bei Sexualkontakten, vielleicht zwischen Männern und Frauen, ja, aber es muss immer auch die Klitoris stimuliert werden. Und Sexspielzeuge, die die Klitoris nicht stimulieren für Masturbation für Frauen, die sind eigentlich total sinnlos. Das heißt, diese ganzen Dildos, möglichst in Penisform noch mit kleinen Blutgefäßen drauf, damit man auch immer an den Penis denkt, die sind für uns nicht so hilfreich. Also für uns sind hilfreich bei der Masturbation zum Beispiel entweder unsere eigenen Finger, Hände, was auch immer, oder Hilfsmittel die die Klitoris stimulieren und ganz klar auch die Klitoris und die Vulva in Betracht ziehen und nicht einfach nur wiederholen Penetration in die Vagina. In the whole educational like course of my life, we never talked about that. The only thing that we talked was in we had a course on that, was in university, and how to have a healthy family. So basically, the learning from that course was that sex is just for having babies and just for having families, which is like which is a ill mindset. So no, absolutely not. To be honest, the whole path into female health and especially sexual health for me started with cannabis.
I started with cannabis because, yeah, I love medicinal plants. I love medicinal plants. I love studying them. I love doing research on them, and that's what I studied in Iran and then in the same field in Germany. When I started to work with cannabis, I saw that how much cannabis could help improve female health, especially when it comes to the sexual health, because as you know, especially for women, most of the sex happen into the head, and we have to have a relaxed and calm head to enjoy the sex, because there was a lot of surveys and some studies that cannabis could really help women having a more pleasurous experience. And the reason for that, one of them was that it gives them a calmer mindset. So some of them that they have painful sex, the treasure of pain, the threshold of pain come down. And then I started to read more about this subject, and one of the most important downsides of not knowing our bodies and not talking about masturbating is the orgasm gap. And if you read the studies, if you look at the statistics, the heterosexual men, more than 95% of them come to an orgasm in a sexual relationship when they have sex. But that number is just 65% for heterosexual women. And the crazy thing is that over 95% of heterosexual women come to orgasm over self-pleasure by masturbating. So the thing is that the orgasm gap is not a biological gap, it's more like a cultural gap. So actually my wish is that we don't separate our sexual desires and sexual need from any other needs that we have, and we talk more openly about this, normalize it, because it's not only help us as an individual, but it also help to have a healthy society that praise one of the most appealing and one of the most pleasurous activities. Ja, mein Herzenswunsch ist, dass ich natürlich mir wünsche, dass die jungen Mädchen und Frauen auch aufgeklärt sind und Zugang haben zu Wissen, was ihre Körper adäquat abbildet und betrifft, also wo sie sich wiederfinden erstmal in ihrer Anatomie. Und das klingt ganz einfach, das ist aber nicht so. Es gibt eben, wir finden uns nicht wieder in den Anatomiebüchern, in den Abbildungen. Ganz häufig wird das Becken abgebildet ohne unsere Vulva und ohne unsere Klitoris, und das ist so, als würde ein Penis fehlen auf einem Bild von einem Becken von einem Mann. Also das muss man sich so vorstellen. Und ich wünsche mir für die jungen Mädchen und Frauen, dass sie guten Zugang zur Aufklärung haben und dass sie sich dann durchsetzen können, nicht so sehr gefallen wollen, sondern sich und ihre Bedürfnisse gut durchsetzen können. Change happens when you talk about it. Change happens when you talk about it. You start to consider new options. And it's always like it starts a little by little, but then these little steps really direct the huge change of the culture, of the society, and it's to start with us. It's to start with us as an individual. We should start these conversations around masturbation and female pleasure openly and unapologetically. There is nothing to be ashamed of. It's just beautiful, beautiful experience and individual experience for everybody. So I urge all of the women who are hearing this to, if you never did that, I can totally recommend it. It does feel good. Yeah.